Hello aspirants, very good evening. Welcome to VISHNU IS Academy. So aspirants, మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ తపస్యలో ఈరోజు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ డిస్కస్ చేసే ముందు జస్ట్ కన్ఫర్మ్ మీ వెదర్ ఐఎమ్ ఆడిబుల్ టు యూ ఆర్ నాట్. నేను నా వాయిస్ క్లియర్గా మీకు వినిపిస్తుందా లేదా ఒక్క మెసేజ్ పెట్టండి. ఓకే, విల్ స్టార్ట్ ది డిస్కషన్. Am I audible? So నా వాయిస్ మీకు వినిపిస్తుందా? ఓకే, ఎనీవేస్ సో వెల్కమ్ టు విష్ణు ఐఎస్ అకాడమీ. ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ తపస్యలో ద సబ్జెక్ట్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఈజ్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్. ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ నుంచి ద టాపిక్ ఈజ్ లెగసీ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్ పెనిన్సులర్ ఇండియా. లెగసీ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్ పెనిన్సులర్ ఇండియా. సో ది ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఎందుకంటే మన సిలబస్లో కూడా మనకి ఆర్ట్ ఫార్మ్స్, ఓకే, ఆర్కిటెక్చర్, లిటరేచర్ అని చెప్పేసి క్లియర్గా ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మెన్షన్ చేస్తుంది. సో మెయిన్స్లో ఆర్కిటెక్చర్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో హియర్ ఈ ఆర్కిటెక్చర్లో ఓకే, టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అయితే ఈ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఓకే, పెనిన్సులర్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ నోన్ యాజ్ బోత్ వెసారా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ద్రవిడియన్ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్. అంటే అవి కాకుండా ఇంకా చాలానే ఉన్నాయి. హోయసల స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్, నాయకా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇంకా ఉన్నాయి. కానీ బట్ ద మేజర్ స్టైల్స్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్ ద పెనిన్సులర్ ఇండియా ఆర్ ది వెసారా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ద్రవిడియన్ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్. ఈ రెండింటి మీద ఫోకస్ చేస్తూ వీ హ్యావ్ ఫ్రేమ్ ది క్వశ్చన్ టుడే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, పెనిన్సులర్ ఇండియా అంటే ఏంటి? పెనిన్సులర్ ఇండియా అంటే ఏంటి? సి, పెనిన్సులర్ ఇండియా పిఐ, పెనిన్సులర్ ఇండియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెక్కన్ పార్ట్ ప్లస్ సౌత్ ఇండియన్ పార్ట్. ఫైన్. Deccan region plus South Indian region together is called as Peninsular India. You got it right? Peninsular India. Fine. So here the simple thing is that like what is about the temple architecture in this both Deccan region and South India. This is the concept today. Acha, fine. Let me take you to the question now. The question is, see, discuss the architectural features and symbolic elements of Dravida and Vesara temple styles in South India. Okay, this is first demand of the question. Second, explore how these styles, Dravida and Vesara, reflect the religious beliefs, okay, socio-cultural practices, political dynamics of the regions in which they flourished. Also, you have to highlight their enduring legacy in the contemporary architectural landscape. So this is the question which has multiple demands. Fine. So let us decode the demands one by one now. First, you have to figure out all the features and symbolic elements present in Dravida school of temple architecture and Vesara school of temple architecture. That is the first demand. Second demand, రెండో దానికి వచ్చేసరికి how these both Dravida school of temple architecture and Vesara school of temple architecture are disclosing, okay, are acting as the like potential evidence for the religious beliefs, social cultural practices and political dynamics of the regions. Of the regions అంటే ఇక్కడ ఏ రీజన్? Vesara అంటే Deccan region, Dravida అంటే South Indian region.
ఈ ఈ పెనిన్సులర్ ఇండియన్ రీజన్లో ఉన్నటువంటి సోషియో కల్చరల్ బిలీఫ్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ అవ్వచ్చు, లేదా పొలిటికల్ డైనమిక్స్ అవ్వచ్చు. ఈ యొక్క రెండు డిఫరెంట్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్స్ వెసారా అండ్ ద్రవిడ, ఈ రెండు టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్స్ ద్వారా ఎలా క్లియర్గా విజిబుల్ అవుతున్నాయి, ఎలా క్లియర్గా మనకు తెలుస్తుంది అనేది రాయమంటున్నాడు. అలాగే కాంటెంపరీ ఆర్కిటెక్చర్ ల్యాండ్స్కేప్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో, ఈ యొక్క ఏన్షియంట్ వెసరా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ద్రవిడ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ నుంచి ఎటువంటి లెగసీని ఎండ్యూర్ చేసుకోవచ్చు, ఇంబైబ్ చేసుకోవచ్చు. ఫైన్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావ్ టు బి అడ్రెస్డ్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్. యు గాట్ ఇట్ రైట్. చలో లెట్ us get into the how to frame the answer first. How to frame the answer, first part of the answer is introduction, right? Introduction వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు, అంటే మీరు ఇంట్రడక్షన్ రాయడంలో ఎగ్జామినర్కి ఏమనిపించాలి అంటే కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద్రవిడ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ వెసారా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ మీద మీకు ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ఉంది. ఫైన్, మీకు ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లోజ్ అవ్వాలన్నమాట. ఫైన్, సో ఈ యొక్క కీ ఫీచర్స్లో ఏమేమి రాయాలి, స్ట్రక్చర్ ఎలిమెంట్స్ గురించి రాయాలి, సింబాలిజం గురించి రాయాలి, అలాగే హిస్టారికల్ కంటెక్స్ట్ గురించి కూడా రాయాలన్నమాట. ఇట్లా ఇంట్రడక్షన్ రాయాలి. దాని తర్వాత బాడీ వచ్చేసరికి సింపుల్, ఏవైతే మీకు ఫీచర్స్, సింబాలిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద్రవిడియన్ అండ్ వెసరా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ అడిగాడో వాటితో మీరు బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై సింబాలిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బోత్ ది స్టైల్స్. దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలీజియస్ బిలీఫ్స్, ఓకే, రిలీజియస్ బిలీఫ్స్, సోషల్ కల్చరల్ ప్రాక్టీస్ అండ్ పొలిటికల్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ ది పెనిన్సులర్ ఇండియన్ రీజన్ showcased by these various temple architecture. ఇది కూడా రాయాలన్నమాట. దీంతో మీకు బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ అనేది క్లియర్గా కంప్లీట్ అవుతుంది. ఫైన్, అండ్ ఫైనల్లీ యూ నీడ్ టు కంక్లూడ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఆర్గనైజ్ యువర్ రెస్పాన్స్ ఇంటూ డిస్టింక్ట్ సెక్షన్స్. అంటే వెసారా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ అలాగే ద్రవిడ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ బోత్ ఆర్ డిస్టింక్ట్, నాట్ ఓన్లీ geographically but also the cultural. I mean, you will understand later after you complete the body, and that distinct analysis you have to present it in the conclusion. Conclusionలో వెసారా స్టైల్ అయినా సరే, ద్రవిడియన్ స్టైల్ అయినా సరే, వీటి రెండు సమానం కాదు, వీటి రెండు ఈక్వల్ కాదు, వీటి రెండింటికి వాటి ప్రత్యేకతలు వాటికి ఉన్నాయని చెప్పేసి మీరు కంక్లూజన్లోని మీరు హైలైట్ చేయాల్సింది ఉందన్నమాట. ఫైన్, సో అలా హైలైట్ చేసేటప్పుడు వాటి ఆర్కిటెక్చర్ ఫీచర్స్, అంటే రెండు ఎలా డిస్టింక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫీచర్స్, వాటి ఆర్కిటెక్చర్ ఫీచర్స్, సింబాలిక్ ఎలిమెంట్స్, రిలీజియస్ బిలీఫ్స్, సోషల్ కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్, పొలిటికల్ డైనమిక్స్, ఫైనల్లీ ఎండ్యూరింగ్ లెగసీ, వీటన్నిటి గురించి జస్ట్ మెన్షన్ చేస్తూ మీరు ఆన్సర్ని కంక్లూడ్ చేయొచ్చు. దిస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్ ది ఆన్సర్. మరి మా విష్ణు టీమ్ ఎలా ఆన్సర్ని ఫ్రేమ్ చేసింది అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఫైన్, చలో. సో ఇంట్రడక్షన్, ద్రవిడ అండ్ వెసారా స్టైల్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్ ఇండియా showcase distinctive features. They both showcase distinctive features, majorly towering vimanas, intricate carvings, intricate ante clear carvings on sculptures. Okay, towering vimanas, intricate carvings అనేవి ద్రవిడియా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ యొక్క ఫీచర్స్, అంటే డామినెంట్ ఫీచర్స్ అనమాట. ఇంకా ఉన్నాయి ఇవి డామినెంట్ ఫీచర్స్. అలాగే వెసారా స్టైల్లో డామినెంట్ ఫీచర్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్, వెసారా స్టైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ బ్లెండ్ ఆఫ్ ద్రవిడ ఫీచర్స్ అండ్ ఆల్సో నగర ఫీచర్స్ ఆర్ నగర ఎలిమెంట్స్. అప్పుడు మీకు వెసారా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ వస్తుంది. ఫైన్, సో ఈ రీజన్లో పెనిన్సులర్ ఇండియన్ రీజన్లో ఉన్నటువంటి ద్రవిడ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ కానీ లేదా వెసారా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ కానీ దే జస్ట్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ ఆర్కిటెక్చరల్ ప్రావెస్, బట్ ఆల్సో క్వశ్చన్లో ఇంకో డిమాండ్ ఏముంది? These same temples, they reflect the elements of religion, culture, social, political dynamics, right? దాన్ని కూడా మీరు ఇంట్రడక్షన్లో రాయాలన్నమాట, ఇంట్రడక్షన్ ప్రస్తావించాలి. సో దే రిఫ్లెక్ట్ నాట్ జస్ట్ ఆర్కిటెక్చరల్ ప్రోవెస్ బట్ ఆల్సో కల్చరల్, రిలీజియస్, సోషల్, పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్, అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ రిమైన్స్ అస్ ఎండ్యూరింగ్ సింబల్స్. ఓకే, అంటే ఎవర్ గ్రీన్ సింబల్స్ అనమాట, ఎప్పటికప్పుడు. ఓకే, ఇన్స్పిరేషనల్ సింబల్స్ ఆఫ్ ఇండియాస్ రిచ్ హెరిటేజ్. దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ది ఇంట్రడక్షన్. ఎందుకంటే ఈ ఇంట్రడక్షన్లో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే క్వశ్చన్లో ఉన్నటువంటి మ్యాక్సిమం ఉన్న డిమాండ్స్ అన్ని నేను ఇంట్రడక్షన్లో రాయడం అనేది, అంటే మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది మేము. ఫైన్, సో
ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అదే. మీ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ బెస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అవ్వాలి అంటే ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ లైక్ క్వశ్చన్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ డిమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ పక్కగా ఇంట్రడక్షన్లో ఉండేలాగా బ్రీఫ్గా ఓకే ఒక క్రిస్ప్గా రాయడం అనేది మీకు రావాలన్నమాట. ఫైన్, సరే. ఎంట్రింగ్ ఇంటూ ద బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్. ఫస్ట్ ద్రవిడ, మనం ఈ బాడీని ఎట్లా రాద్దామంటే ఫస్ట్ ద్రవిడియన్ టెంపుల్ స్టైల్ గురించి రాద్దాం, ఆ తర్వాత వెసారా టెంపుల్ స్టైల్ గురించి రాద్దాం. ఫస్ట్ ద్రవిడియా టెంపుల్ స్టైల్ అనేది ఆరిజినేట్ అయింది మాత్రం పల్లవ డైనస్టీ ఆర్ పల్లవ రూలర్స్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ వల్లే. ఫైన్. సో ద పల్లవ డైనస్టీ పర్టికులర్లీ డ్యూరింగ్ ద రైన్స్ ఆఫ్ మహేంద్రవర్మన్, ద ఫాదర్ ఆఫ్ నరసింహవర్మన్ వన్, ద గ్రేటెస్ట్ అమాంగ్ దిస్ మహేంద్రవర్మన్ ఎవరు, ద గ్రేటెస్ట్ రూలర్ అమాంగ్ ది పల్లవ ఎవరు, నరసింహవర్మన్ వన్, రైట్. సో ఈ నరసింహవర్మన్ వన్ ఫాదర్ అండ్ మహేంద్రవర్మన్ he started the concept of building this temple architecture, that is the Dravidian style of temple architecture. So during the Mahendravarman I and his son Narasimhavarman I, they made significant contributions to Dravida temples in South India. Okay, and they were patrons of architecture and art. Finally, their patronage left a lasting impact on temple construction, that is as Dravidian style of temple architecture. See, basically Dravidian style of temple architecture popularized చేసింది మాత్రం చోళాయే. బికాజ్ వన్స్ అపాన్ అ టైమ్ ద ద్రవిడియన్ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ని ఎలా పిలిచేవారంటే చోళా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్గా పిలిచేవారు. అండర్స్టాండింగ్. సో అంత లెవెల్లో పాపులరైజ్ చేశారు వాళ్ళు. ఫైన్. కానీ స్టార్ట్ చేసింది మాత్రం ఓకే ఆ ద్రవిడియన్ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ని ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ చేసింది మాత్రం ఎవరంటే పల్లవ రూలర్స్ లైక్ మహేంద్రవర్మన్ వన్ అండ్ హిస్ సన్ నరసింహవర్మన్ వన్, because of their great enduring contributions to this style of temple architecture which left a great impact. Okay, fine. సరే, ఈ యొక్క ద్రవిడియన్ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్లో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఆర్కిటెక్చరల్ ఫీచర్స్ చూద్దాం. ఆర్కిటెక్చర్ ఫీచర్స్లో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. డామినెంట్ ఫీచర్ ఏంటి? టాల్ టవర్స్ లైక్ గోపురమ్స్. ఫైన్. ఎందుకంటే మీరు ద్రవిడియన్ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ చోళాస్ కట్టినటువంటి బృహదేశ్వర టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ చూడండి, తంజూరులో ఉన్నది, రాజరాజ చోళ కట్టించాడు. ఫైన్. సో ఆ బృహదేశ్వర టెంపుల్ చూస్తే దట్ హ్యాస్ టాలెస్ట్ గోపురం అనమాట. టాలెస్ట్ గోపురం. ఓకే, ఫైన్. సో ద టాలెస్ట్ గోపురం ఆర్ టాలెస్ట్ టవర్స్ ఆర్ లైక్ డామినెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ ద్రవిడియన్ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్. సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే ద్రవిడియన్ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ మేకింగ్ గురించి రాస్తే గోపురమ్స్ గురించి పక్కాగా మీరు మెన్షన్ చేయాలన్నమాట. ఫైన్. సో గోపురమ్స్ విచ్ ఆఫెన్ డామినేట్ ది టెంపుల్ కాంప్లెక్స్. ఫైన్. దట్టు ఏంటి? పిరమిడ్ షేప్ గోపురమ్స్. పిరమిడ్ షేప్. ఓకే, పిరమిడ్ షేప్ గోపురమ్స్. ఫైన్. అండ్ దీస్ టవర్స్ ఆర్ అడార్న్డ్ విత్ ఇంట్రికేట్ స్కల్ప్చర్స్. చూడండి, మనకి యూపీఎస్సీలో కూడా ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ 2-3 years బ్యాక్ మనకి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. ఏంటి అంటే లైక్ మెడివల్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వల్ల అప్పటి ఉన్నటువంటి ఆ మెడివల్ ఏజ్లో ఉన్నటువంటి సోషల్ సిస్టమ్స్ని ఏ విధంగా మీరు రాయగలరు, వాట్ బేస్ చేసుకొని, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. సో ది ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ఇస్ నో మోర్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, ఇట్స్ రిలేటివ్లీ బికమింగ్ డైనమిక్ డే బై డే, రైట్, ఇయర్ బై ఇయర్. సో ఇయర్ ది పాయింట్ ఈజ్ సింపుల్ దట్ ఇప్పుడు టెంపుల్స్ ఆర్ అ వెరీ గుడ్ ఆర్కిటెక్చరల్ ఆర్ ఆర్కియలాజికల్ సోర్స్ ఫర్ us to understand the past events better, that too in a very pure kind of like very sophisticated manner, like how the society would be, what is the economic sphere, what would be the political things. So very sophisticated manner, in a very dimensional manner we can just understand the things. You got it right. So here the most important thing is that these tallest gopurams, they were not plain, they were adorned, means they were decorated with beautiful sculptures. Okay, these beautiful sculptures were intricately drawn, means they were very kind of like very clearly drawn. Fine. You can understand what exactly the picture is, the sculpture is. You got it right. Themes also. So intricate sculptures they depict mythological scenes, they depict the deities. This is about the gopurams. So gopurams with decorated sculptures. Next most important thing is sanctum sanctorum, that is called garbhagriha. Okay, sanctum sanctorum or garbhagriha is another architectural feature. Okay, most importantly, basically this is
when you compare with the other components of the temple architecture, this sanctum sanctorum or garbhagriha is very small. Often this garbhagriha or sanctum sanctorum is used to place the principal deity into that. ఏదైతే గుడికి ప్రధాన దేవత ఎవరైతే ఉంటారో, ప్రధాన దేవుడు కానీ దేవత కానీ, వాళ్ళ యొక్క ఐడియల్, ఓకే, వాళ్ళ యొక్క విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించడానికి గర్భగృహం అనేది, గర్భగుడి అంటారు తెలుగులో, గర్భగుడి అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ దట్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ స్మాలర్ ఇన్ సైజ్ అండ్ దట్ ఈజ్ రిఫర్డ్ యాజ్ ది ఇన్నర్మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ అనమాట. You got it right. So this is how the most important parts of the Dravidian style of temple architecture, like gopuram, that too with decorated with sculptures. Fine. And second thing is that sanctum sanctorum or garbhagriha. వీటి గురించి మీరు రాయాలన్నమాట. You got it? Okay. Next. ఇది ఆర్కిటెక్చరల్ ఎలిమెంట్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సింబాలిక్ ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడదాం. సింబాలిక్ ఎలిమెంట్స్ మీరు ఫోటోలో, ఐ మీన్ దిస్ పిక్చర్లో చూసినట్లయితే, see, this is Shakra. This is Gopuram or Vimana, the tallest one, and the innermost or relatively small size, this is called Garbhagriha, where the deity is placed inside. Okay, మనకి మెయిన్ ప్రెమిసెస్ ఆఫ్ టెంపుల్లోకి వెళ్ళక ముందు, అంటే ఏమంటారు, లైక్ ప్రధాన ద్వారాలు వెళ్ళక ముందు మనకి మండపం అనేది ఉంటుంది. ముందు మండపం, ఫైన్. తర్వాత మనకి వెరీ స్టార్టింగ్, మండపం కంటే ముందు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ ఏదైతే ఉందో అది ఆర్చ్, దాన్ని గోపురం అంటారు. దీన్ని గోపురం అంటారు. అలాగే విమానాన్ని కూడా కొన్నిసార్లు గోపురం అని కూడా అంటారు. యూ గాట్ ఇట్ రైట్. సో ఎనీవేస్, సో దీస్ ఆర్ ది ఆర్కిటెక్చరల్ ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు సింబాలిక్ ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే, సింబాలిక్ ఎలిమెంట్స్. సి ద గోపురం సింబలైజ్, అసలు సింబాలిక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఒక్కొక్క ఆర్కిటెక్చర్ ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఏం సింబలైజ్ చేస్తుంది. ఫైన్, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Gopuram symbolizes ascent towards spiritual enlightenment with each tier, this is each tier, fine, representing different levels of consciousness. So basically హిందూ మైథాలజీ ప్రకారంగా గుడి ఆవరణలో ఉన్నటువంటి కట్టడం ఏదైతే ఉందో ఆ కట్టడం అనేది ఏంటి, అల్టిమేట్, అంటే మనిషి యొక్క జీవితంలో అల్టిమేట్ మోక్ష ఆర్ సాల్వేషన్ అంటే పొందడానికే అన్నట్టుగా సింబాలిక్గా ఐ మీన్ కట్టుబడి ఉంటుందన్నమాట. యు గాట్ ఇట్. సో ది ఆర్కిటెక్చరల్ ఎలిమెంట్స్ సచ్ as గోపురం, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ దట్ వాస్ బిల్ట్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ టైర్స్. ఈచ్ టైర్ that represents the stages to achieve salvation. To achieve what? Salvation, spiritual salvation. Fine. So the sculptures on the gopuram depicts various Hindu deities. They depict legends, stories, okay, serving as visual aids for religious instructions. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, గోపురం అనేది ప్లెయిన్ గోపురం కాదు. గోపురం యొక్క వాల్ ఆర్ క్రాస్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఓకే ఫైన్, క్రాస్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద దట్ వాజ్ డెకరేటెడ్ విత్ బ్యూటిఫుల్ స్కల్ప్చర్స్ అనమాట. యూ గాట్ ఇట్. దోస్ బ్యూటిఫుల్ స్కల్ప్చర్స్ రిప్రజెంట్స్ ది డైటీస్, దే రిప్రజెంట్ ది లెజెండ్స్, దే రిప్రజెంట్స్ ది కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్. సో దట్ ఏంటంటే గుడికి వెళ్తే మనకి ఆ యొక్క భావనలో ఉన్నటువంటి దేవుళ్ళు దేవతల గురించి, లెజెండ్స్ గురించి మనకి క్లియర్గా మాకు ఒక మైథలాజికల్ స్టోరీ ద్వారా తెలుస్తుందని. ఫైన్. నెక్స్ట్, రిలీజియస్ బిలీఫ్స్. ద ద్రవిడ స్టైల్ రిఫ్లెక్ట్స్ ది డివోషన్, రెవరెన్స్, ఓకే, టువర్డ్స్ హిందూ గాడ్స్ అండ్ గాడెసెస్. రెవరెన్స్ అంటే హయ్యెస్ట్ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్. ఫైన్, టువర్డ్స్ హిందూ గాడ్స్ అండ్ గాడెసెస్. సో ఈ యొక్క ద్రవిడియన్ స్టైల్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, దట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ది డివోషన్ అండ్ రెవరెన్స్. చూసారు, that emphasizes the importance of rituals, also that it signifies the importance of worship in daily life. You got it right. So literally ఏంటంటే ఈ గుడి ఆవరణలో ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే ద నీడ్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ స్పేస్ ఇన్ అవర్ బిజీ డైలీ లైఫ్, దాని గురించి చెప్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద నీడ్ ఫర్ స్పిరిచువల్ గైడెన్స్, ఫైన్, టు అస్ టు హ్యావ్ అ డివైన్ పాత్. యు గాట్ ఇట్. ఇది మీకు రిలీజియస్ బిలీఫ్, రిలీజియస్ సింబాలిక్గా మీకు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. ఫైన్. నెక్స్ట్, సోషియో కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్. సో ఇప్పుడు దాకా మన ద్రవిడియన్ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ మాట్లాడుకుంటున్నాం, బట్ విత్ మల్టీ డైమెన్షనల్ థింగ్స్. సో సోషియో కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్. ద్రవిడియా టెంపుల్స్ served as the centers for social and cultural activities. Okay, social and cultural activities like ఏంటంటారు
పెద్దల గ్యాదరింగ్ కానీ, ఓకే, లేదంటే ఒక పెళ్ళి జరిగితే పెళ్ళికి కావాల్సిన గ్యాదరింగ్ అని అప్పట్లో గుళ్ళలో జరిగే పెళ్ళిళ్ళు, తర్వాత జాతర అని, ఫేర్ అని, ఫైన్, ఇటువంటి సోషో అండ్ ఆల్సో కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అనేది ప్లాట్ఫామ్గా ఉండేవన్నమాట. అండ్ ఆల్సో దే ఫాస్టర్ కమ్యూనిటీ కొహెషన్, రిలీజియస్ డిస్కోర్స్ ఆల్సో, ఫెస్టివల్స్, సెరమనీస్, రిచువల్స్ దే వర్ హెల్డ్ విత్ ఇన్ దీస్ టెంపుల్స్. దీని ద్వారా ఏమయ్యేది, ఆ యొక్క రీజన్లో, లోకల్ రీజన్లో ఉన్నటువంటి లోకల్ కస్టమ్స్కి ఒక షేప్ తీసుకొచ్చింది. జనరేషన్ నుంచి ఈ గుడుల ద్వారా, ఈ టెంపుల్స్ ద్వారా సౌత్ ఇండియాలో ఏంటంటే ఆచారాలు లేదంటే అదే ట్రెడిషన్స్ అండ్ కస్టమ్స్ అనేవి ఓవర్ ద జనరేషన్ పాస్ అవుతూ వస్తున్నాయి అన్నమాట. అంటే ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే టెంపుల్స్ దగ్గర జరుపుతున్నటువంటి జాతర కానివ్వండి, టెంపుల్స్ దగ్గర జరుపుతున్నటువంటి సెరిమోనీస్ కానివ్వండి, వీటి వల్లనే మనకి ఏంటంటే ఒక మన డైలీ లైఫ్లో ఓకే ఒకనొక సెట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అనేవి డిఫైన్ అయింది. ఓకే, ఈ పలానా మంత్లో ఈ పలానా జాతర, ఈ జాతరకి ఇంతమంది పీపుల్ గ్యాదర్ అవుతారు, ఫైన్, పీపుల్ గ్యాదర్ అయ్యి దే ఎక్స్చేంజ్ దేర్ సోషో కల్చరల్ ఎకనామిక్ దే ఎక్స్చేంజెస్ అనమాట. సో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయని చెప్పేసి మనకి ఈ టెంపుల్ ఆధారంగానే, టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆధారంగానే ఇవన్నీ జరగడం జరుగుతుంది అనమాట. ఫైన్, తర్వాత పొలిటికల్ డైనమిక్స్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ద్రవిడియన్ టెంపుల్స్ వేర్ హైలీ ప్యాటర్నైజ్డ్, కన్స్ట్రక్టెడ్ బై పల్లవాస్, చోలాస్ తర్వాత వచ్చినటువంటి రూలర్స్. ఫైన్, సో దే సపోర్టెడ్ బై రూలింగ్ డైనస్టీస్. ఫైన్, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ టెంపుల్స్ అనేవి ఆ యొక్క రూలింగ్ డైనస్టీ యొక్క ప్రెస్టేజ్ అండ్ ప్రైడ్గా సింబలైజ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. అంటే ద కింగ్స్ అండ్ అదర్ రూలర్స్ దే యూస్ టు కన్స్ట్రక్ట్ దీస్ ద్రవిడియన్ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ in a way to show their might. You got it right. And often these temples were used as a bankers to save the money also. You got it right. So this is how the political dynamics were there. Fine. Sir, some notable contributions from the different political rulers evaru ante Kailasnatha temple in Kanchipuram chuste, it was built by Rajasimha Pallava ruler. Okay, where the capital city of Pallava, that is called Kanchipuram, Kailasnatha temple was built dedicating to Lord Shiva. Kanchipuramలో ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్స్లో వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఈ యొక్క కైలాసనాథ టెంపుల్ అనమాట. ఇట్ వాస్ బిల్ట్ బై రాజసింహ పల్లవ. నెక్స్ట్ పంచరథాస్ ఇన్ మహాబలిపురం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ బిల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ సింగిల్ రాక్, దట్ ఈస్ అ మోనోలిథిక్ స్ట్రక్చర్. ఇట్ ఈస్ అ మోనోలిథిక్ రాక్ కట్ టెంపుల్. ఒకే రాయిని తీసుకొని దాన్ని ఒక టెంపుల్గా చెక్కారనమాట. సో మోనోలిథిక్ రాక్ కట్ టెంపుల్ ఏంటది, పంచరథాస్ ఇన్ మహాబలిపురం. ఓకే, సో దీస్ అట్రిబ్యూట్ ది పల్లవాస్ అండ్ రిప్రజెంట్స్ ది యూనిక్ ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్. యు గాట్ ఇట్ రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది నోటబుల్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. దిస్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద ద్రవిడ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్. మరి క్వశ్చన్లో ఒక ద్రవిడ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి లేదు కదా, మనకి వెసారా టెంపుల్ స్టైల్ గురించి కూడా ఉంది కదా. సో లెట్ us discuss about వెసారా టెంపుల్ స్టైల్. వెసారా టెంపుల్ స్టైల్ అనేది ఎలాగైతే ఇప్పుడు ద్రవిడియన్ టెంపుల్ స్టైల్ అనేది చోళా టెంపుల్ స్టైల్ అంటారో బికాస్ ఆఫ్ దేర్ నోటబుల్ కాంట్రిబ్యూషన్స్, అలాగే వెసారా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ అనేవి చాళుక్యన్ ఆర్ కర్ణాటక స్టైల్ అంటారు. చాళుక్యన్ ఆర్ కర్ణాటక స్టైల్ అంటారు. ఎందువల్ల, బికాస్ వెస్టర్న్ చాళుక్యస్ ఆఫ్ బాదామి లేదా బాదామి చాళుక్యస్ అంటారు. సో దే హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు దిస్ వెసారా టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ అంట. అందువల్లే దిస్ వెసారా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ వర్ కాల్డ్ ఎస్ దిస్ చాళుక్యన్ స్టైల్. సో వెస్టర్న్ చాళుక్యస్ ఆఫ్ బాదామి యొక్క మెయిన్ సీట్ ఆఫ్ ది రూలింగ్ ఏంటి, కర్ణాటక రీజన్. అలాగే ఈ టెంపుల్స్ కూడా ఎక్కువగా ఏంటి, కర్ణాటక రీజన్లోనే ఎక్కువ వెసారా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అందువల్లే దీన్ని కర్ణాటక స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ అని కూడా అంటారు. ఫైన్, దే వర్ ఎమర్జ్డ్ డ్యూరింగ్ ద రూల్ ఆఫ్ చాళుక్య డైనస్టీ, particularly Western Chalukyas, who ruled the present day of Karnataka, Andhra Pradesh between 6th century, okay, 6th century AD to 12th century AD. You got it? సరే, ఆర్కిటెక్చరల్ ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే దీనిలో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫీచర్ మీరు రాయాల్సింది ఏంటి అంటే వెసారా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ నగరా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ప్లస్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద్రవిడియన్ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎందువల్లంటే మనకి ద్రవిడియన్ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఉన్నటువంటి మిక్స్ ఆఫ్ టవర్డ్ పిల్లర్డ్ హాల్స్, ఓకే, అలాగే మోర్ ఓపెన్ సాంక్టమ్ సాంక్టోరమ్. ఫైన్, జనరల్గా ఏంటి టవర్డ్ అండ్ పిల్లర్ హాల్స్ అనేవి ద్రవిడియన్ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఉంటాయి. సాంక్టమ్ సాంక్టోరమ్ అనేది రిలేటివ్లీ స్మాల్ సైజ్
ఒక ఇన్నర్ అంటే కంప్లీట్లీ కోర్ ఇన్నర్ పార్ట్లో ఉంటుంది కదా ద్రవిడియన్ స్టైల్లో. అయితే ద్రవిడియన్ స్టైల్లో ఒక ఎలిమెంట్ ఏంటి, టవర్డ్ అండ్ పిల్లర్డ్ హాల్స్ అది తీసుకున్నారు. నగర స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఏంటి, ఓపెన్ సాంక్టమ్ సాంక్టోరం. ఓకే, కొంచెం ఏమంటారు నారోగా కాకుండా అంటే థిన్గా కాకుండా రిలేటివ్లీ స్మాల్ సైజ్ కాకుండా శాంక్టమ్ శాంక్టోరంకి పెద్ద అంటే ప్రధాన విగ్రహానికి ప్రధాన దేవుడు ఆర్ దేవత విగ్రహానికి ఎక్కువ స్పేసెస్ తీసుకుంటుంది అన్నమాట నగర స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫీచర్స్లో. సో వెసరా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్లో నగర స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫీచర్ అయినటువంటి ఓపెన్ గర్భగృహ అండ్ ద్రవిడ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఉన్నటువంటి టవర్డ్ పిల్లర్డ్ హాల్స్ ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ మిక్స్ చేసి ద్రవిడ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ వెసరా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఉండడం జరిగిందనమాట. You got it. And also the outer walls of the Vesara style of temple architecture, they were decorated. They were adorned. Adorned and decorated. They were decorated with clear, intricate carvings and sculpture. మరి దీంట్లో ఉన్నటువంటి సింబాలిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, వెరీ సింపుల్. The Vesara style of temple architecture, architecturally, it is the synthesis of both Nagara style of temple architecture, which is concentrated in the North Indian region, and also the synthesis of Dravida style of temple architecture, which is concentrated in the deep down South India. So it is a cultural synthesis between two geographies of North India and South India, right? So cultural synthesis, that is what you have to highlight. So symbolic elements in the Vesara architecture symbolizes synthesis of various cultural and architectural influences. Okay, so various cultural అంటే ఏంటి, నార్త్ ఇండియా, అలాగే నగర స్టైల్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఉన్నటువంటి ఒడిస్సీ స్టైల్ అంటే ఈస్ట్ ఇండియా, ఓకే, ఖజురహో స్టైల్ అంటే సెంట్రల్ ఇండియా, అలాగే సోలంకి స్టైల్ అంటే వెస్ట్ ఇండియా. సో వీటి డిఫరెంట్ రీజన్స్ యొక్క కల్చర్ని, అలాగే ద్రవిడియన్ స్టైల్లో ఉన్నటువంటి డీప్ సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి కల్చర్స్ని, వీటన్నింటినీ వైబ్రెంట్గా సిగ్నిఫైస్ చేస్తుంది అన్నమాట, డిస్క్లోజ్ చేస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు హైలైట్ దట్ వన్. దిస్ బ్లెండ్ ఆఫ్ స్టైల్స్ రిప్రజెంట్స్ ఇంక్లూజివిటీ అండ్ హార్మనీ. ఓకే, ఈవెన్ తో వీ హ్యావ్ డైవర్సిటీ, ఈవెన్ తో ఇండియాలో డైవర్సిటీ ఎగ్జిస్ట్ అయినా సరే టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ద్వారాలో కూడా ఓకే త్రూ ది టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ వీ క్యాన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎ మెసేజ్ that this diversity is a melting pot where you have a blend of diverse elements also in the temple architecture ane vishayam meeru gurtupettukovali. Fine. Next, religious beliefs ko vachesariki Vesara temple continue to uphold Hindu religious beliefs. Okay, fine. Also Karnataka is the region where Western Chalukyas of Badami rulers, they were religiously tolerant towards the other faith also. Okay, so like this Vesara style of temple architecture, they have such architectural flexibility which allows to incorporate diverse spiritual practices and diverse sects. ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మీరు హిందూయిజమే తీసుకోండి, మైథలాజికల్ హిందూయిజంలోని శైవిజం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది సెక్ట్. ఆ శైవిజంలో సబ్సెక్ట్ అయిన లింగాయత్స్ అని లేదా జంగమాస్ అని, ఓకే ఫైన్, ఇట్లా డిఫరెంట్ సబ్సెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో వాటిని కూడా దే కుడ్ ఏబుల్ టు ఇంకార్పొరేట్ ఓకే త్రూ దిస్ వెసరా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్. సో వెసరా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ వన్ యూ కంపేర్ విత్ అదర్ స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్, అవి చాలా అకామిడేటివ్ అనమాట అవి, బికాస్ దే ఆర్ అలౌయింగ్ డిఫరెంట్ డైవర్సిఫైడ్ ఎలిమెంట్స్ టు బి ప్రెజెంట్ in that particular architecture anamata. You got it. So next, socio-cultural practices. Vesara temples often served as centers for intellectual and cultural exchange, and they attract scholars, artists, pilgrims from various regions. Okay, so din valla these temples facilitated the spiritual knowledge exchange across the different communities, knowledge exchange and innovations. Okay, innovations across different communities are. So this is how the enduring legacy contributed by the Vesara style of temple architecture. Okay, finally, political dynamics. Vesara temples were patronized by both regional rulers and local rulers. Regional rulers వచ్చేసరికి వెస్టర్న్ చాళుక్య బాదామి అయితే, లోకల్ రూలర్స్ అయితే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అభిరాస్, ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఇక్ష్వాకుస్, ఫైన్, the thing of like the feudatories of Western Chalukyas of Badami, Telugu Chodas, these all people, fine, local rulers. So reflecting their desire to showcase cultural sophistication and their religious tolerance. Okay, their construction often served as a means of fostering diplomatic relations
asserting regional powers. Vesara style temple architecture యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ చూసినట్లయితే దే అకామిడేట్ డైవర్సిఫైడ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ దే వర్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ వెసరా స్టైల్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ రూలర్స్ నుంచి వచ్చాయి. సో ప్రతి డిఫరెంట్ రూలర్ ఎందుకు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు? ఎందుకంటే టు షోకేస్ దేర్ ఎబిలిటీ టు హ్యావ్ అ టాలరెన్స్ టువర్డ్స్ అదర్ ఫెయిత్స్ అండ్ టు షోకేస్ దేర్ ఎబిలిటీ. ఎప్పుడైతే రిలీజియస్ టాలరెన్స్ ఉంది అంటారో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుద్ది, డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ కూడా పెరుగుతాయి. Okay, obviously because it is sending a message that this particular reason ruler could able to accommodate the faith of other people also. You got it right. So that sends a clear message to the other countries or other regions to establish their diplomatic relations with this region, with these rulers. That is fostered by Vesara style of temple architecture. Sir, notable contributions chusnatlaithe Virupaksha temple, where it is Pattadakal, Karnataka. It is a UNESCO World Heritage Site located in Karnataka. Okay, best example of Vesara style of temple architecture. It was built in 8th century by Chalukya dynasty. Okay, this particular temple is dedicated to Lord Shiva, and this temple shows the blend of features of both Nagara style of temple architecture and Dravida style of temple architecture. Fine. Next, Sangameshwara temple. This is Pattadakkallone undi. It dates back to 8th century. Dedicated to Sangameshwara, one of the form of Lord Shiva only. Fine. The Sangameshwara temple, this is also another notable example of Vesara architecture. Fine. And it features a unique blend of Dravida and Nagara architecture elements. Okay. Fine. These are the notable contributions to the Vesara style of temple architecture. So ఇలా మీరు ఏంటంటే Dravidian style of temple architecture ని అలాగే Vesara style of temple architecture ని సెపరేట్గా మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. Finally, you have to conclude in such a way that contemporary times లో legacy of these two temple styles continues to influence the architecture practices, particularly in South India. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా సౌత్ ఇండియాలోని ఏదైనా ఒక గుడి కట్టారు అంటే again they will be taking the blueprint of either Dravidian style of temple architecture and Vesara style of temple architecture. Clear? So they still adhere to these traditional styles. Okay, కాకపోతే కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి. Okay, that suits their regional contemporary tastes and needs. So the enduring popularity of these architectural forms, they underscores their significance as symbols of cultural identity, symbols of religious devotion and historical continuity in the region, especially Peninsular India. So this is how you have to conclude the answer. Fine. So ఇటువంటి answers ki you need a lot of conceptual clarity. Beginners ki ante అంత ఈజీ కాదు, but you need to understand, you need to stick with the basics అన్నమాట. కొన్ని బేసిక్ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రం మైండ్లో గట్టిగా పెట్టుకుంటే దెన్ దిస్ పర్టికులర్ కంటెంట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ టు బిల్డ్ టు టేక్ యూ టు అనదర్ స్టెప్ అనమాట, టు బిల్డ్ ది ఆన్సర్. యూ గాట్ ఇట్ రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ టుడే ఫర్ టుడేస్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ఆస్పెక్ట్ అండర్ ప్రోగ్రామ్ తపస్య. ఫైన్. సో రేపు మనకి ఉగాది కాబట్టి మన 2 తెలుగు స్టేట్స్కి ఫైన్. టుమారో దే వోంట్ బీ the discussion, the 5 p.m. live, and we are going to continue from the day after tomorrow as usual we are doing from the past week. Till then, stay tuned to VISHNU IAS Academy. Thank you so much. Jai Hind.